nza kwogera ku bano bye babadde boogerako. So if it hurts as much as you guys do when attacking people, then bear with me. Honestly. Cut him. Zubeda ne Nalongo Chitone bavuddeyo nga boogera ku nsonga za Sheebah. For starters, I'm going to address this. Nga nkozesa bwongo saagala muteekemu feelings. Mwe bakazi mmwe, there are women that grow up. Nga if they don't kufumbirwa mango, they are not going to get nothing out of their lives. Nga webe tunuuliramu, it is marriage or nothing. Njagala mumpulire bulungi muntegeere. Many women on media are convinced nti Sheebah yadiba. Mubongo bwammwe obusirusiru mulaba ne bana abaana baneenu bamawube bakuno basiina kyendi abanoonya bafuna abeebakako. And you tell me a woman as beautiful aina appearance ngeya Sheebah ayinza okubulwa omusajja amuteekako empeta. Ayinza okubulwa omusajja amuteekako empeta ate nga ntandikira ku obwo obusajja bwammwe obwabawasa. Sheebah n'agamba nti kati nooze gundi owa gundi kaavuddeyo dda ne kagenda ne kakuba Sheebah embaga. And sometimes mwe bakazi mmwe just muyina endowooza erimu amazzi njabulule. Some of you think, some women and some men on media here balowooza ennyambala ye kufuula omukazi. Banaaye, let's think outside the box. There are women out here nga wayambala ekiteeteeyi ekiwanvu n'ata kunama n'atalaga ku kisambi alabira ddala she's the woman of all season. Do you know why these TikTok girls out here are getting married in an instant and men are leaving women like you abeyambaza emijaawuwo ne mwebikkirira ddakiika 2 ddakiika 3? So women out here that are literally male-centered. Oshegera nga bo ebirowoozo bya 1 2 3 musajja 1 2 3 musajja 1 2 3 musajja. They are out here doing a lot of things ebiba projecting anti bakazi bakola ki? Bakazi ba mpisa, bakazi bajja kufumba, bakazi ba respecti, bakazi. So you look at Nalongo Chitone trying to diss Sheebah, trying to disrespect Sheebah, and you're like, what makes you a woman? Omukazi yenna, awo musajja we ekitiibwa Nalongo Chitone ndi kuggwe. Omukazi yenna awo musajja we ekitiibwa tasobola beera dayihadi wa muyimbi. N'atandika genda mu biyinja. Omukyala ategeera amanyi core values z'omukyala omufumbo. Nalongo Chitone nsomesa ggwe. Because I know you're ignorant. And that's where the problem at. Kubanga lyonna ly'obadde ne Sheebah. Tolabangako Sheebah nga yeeweebula kubeera mu gganga z'abawala kubanga akisobola. N'afuna ttiimu Sheebaholic n'atandika ottijjukana naye, buli muvubuka ali mu ttiimu Sheebaholic n'atandika omukwatirira, n'atandika omuzinisa, n'atandika okugoberera ebiyinja. Oba n'atandika okubeera nga. But Nalongo Chitone gwagamba nti Sheebah yadiba. Gwagamba nti teri musajja ayinza teeka Sheebah waka. Obaddeko dayihadi wa alien skin. Nga omukazi yenna ayina omusajja wa high value. I'm talking about men of high value, men of high standard. Nze Luwilight, bukyanga ntandika dating ngako musajja wa low value. Omusajja ayinza kundeka beera mu bibinja by'abavubuka batikitoka bali mu netball n'ensoka n'enziruka n'engende eyo ne twebuuka ne tutandika okwekuba haga ne tutandika okweweeweeta ne tugendera ku mmotoka z'empaka tekibangawo. Omusajja yenna ategeera nti bannaye nawasa ono omukyala wange tayinza kukkiriza beera mu bibinja. Tayinza kuleka kubeera na buvubuka bunyankwa butanayiga kunaaba kutandika kweweeweeta na kutandikira mu bibinja. Tayinza kuleka kubeera nga buli ssaawa. Oba nkugambe nti kati ddala mmwe abeefuula nti muli hori mmwe mwategeera obufumbo mmwe munyiiza. Mbu bannaye nze abasajja bannaye bampasa, nze bannaye nina omusajja wange, muyina obusajja buneeno bwe mutegeerera obutegeeza, and you call that a marriage. That is where the problem at. Muyina abasajja be mwafuula biddolifenga
There is a person gwenda banga ayogera nendabira ddala nti oyo omusajja gwalina yamutegeerera. But they are out here talking about marriage, talking big about marriage and etc. Naye nga nkubuulira, if they have men in their houses, be basinga okuleeta either aleta 70% maka, ye yalinga omusajja, ye yasinga otegeerera omusajja. Ate ku Zubeda ne chaliwo nga we mwabadde mwenna mwabategeererwa abasajja mu bufumbo 100%. Mwenna mwabategeerera abasajja mu bufumbo 100%. Sagala na kigendako deep. Omukazi yenna kati nga naye bana abakazi nze munsesa honestly sifa ababatuma mu bufumbo. Ata singa mwogerako nga mwafuna baneno ba high value men, like if you're talking about men, tuli mu bufumbo batufumbirwanga abasajja bemuyina be basajja be bayita high value men. Muyina sagala na disrespecting abababa muyina that everyone can get type of a man. That is the type of men that you guys have. That everyone can get type of a man. That is the type of men that you guys have. You out here trying to bash Sheebah. Mwina buno obusajja obwenonya. Mwina buno obusajja akugulidde ka VTs ne weetwatwana. Mwina buno obusajja like obubasonda nga bagenze ewammwe. Baby kati tukoze tutya kubanga munnayo okujja ewaka. Munnayo ffe waffe tukola na bufumbo. Those are the type of men you have. No letter 50 kukwanjulako, na letter 50 kukwanjulako. Na leta 60% kukwanjulako. Those are the type of men you have. Kata abakazi abayina abasajja aba high value wabogera musirike. Do you know the most annoying part of it? Kati omukyala nga Zubeda ine engeri gye yesiba ku bakyala babagaga. Bakyala babaha mu kiggundo n'omusajja azimbe yakayomba ne sengasiri bamuyitani. And do you know the funny part of it? Bamuyitani oyo musajja. Bana abakazi balina double standards era bakola nnyo ebintu ebitambo bakaluba. Baagala nnyo abo abakyala ba tasobola kutuuza mukyala w'abakaluba n'atandika mubuuza naye gwe omukazi omulungi, omukazi eyeebikirira, omukazi owa high value, lwaki wakkiriza omusajja n'akwongerako? Tebasobola babuuza bibuuzo bw'ebityo. Naye olw'okuba Sheebah ayogedde n'agamba nze nsobola okubeerwa first wife, second wife, third wife, fourth wife, because they want to be Sheebah but they don't have access to. Muli eri akyogera agamba singa nali Sheebah zisandikiriza musajjaku. That is where the problem at. That is where the problem at. Bafani bafaba mutula wansi ne mutandika okugamba nze singa nalina following Luwilight gyalina nandibadde nkola content waati sinze gwe nze nja kukola byenjagala. I want you guys to understand that. Kati Zubeda ddala okakasa ddala oyina w'obufumbo Sheebah n'akwera ku maca n'agamba nti bawa Zubeda mwetaaga. Okakasa bawa ayinza osiba mwezi ezikweya n'atagenda. Bawo nkimanyi ali mu basajja abeegomba Sheebah. Bawo Zubeda ali mu basajja abeegomba Sheebah. Si lwannaku yandibadde talinaawo. Si lwannaku yandibadde talinaawo. You know me, I would know a person by mere interacting with them. Kati naalongo kitone gwe bawo alabika yeekubira ne kasabuuni ku Sheebah. And you also discussing Sheebah as a topic mbu yesuula wansi simanya akaddi simanya bakiyita batya mbu adibye naalongo kitone neye endabika yo yino omusajja akwerakako gwolowooza oyo omusajja ne waba akutte bukwasi ku kigere kya Sheebah n'akikomba he can come. Muina buno bu love value bu the type of men everyone can get. And you're out here shouting marriage. Please, fetwafuna abasajja batwasa. Fetuli mbufumbo. Shut the fuck up, bitches. Kati bane kambuza Zubeda sagala munyige. Munyiga mangu. Muberenga musobola kukkiriza consequences eziva mu bigambo bye mwogera. Kati if we are to compare Zubeda's man and the man who gave birth Sheebah, who is man enough? Bantu mma mubeere sincere. Musajja kigwe musobola okulonda.
musajja wa Zubeda ng'omutaddewo ne bba wa Sheebah yamuzaalamu. Ani gwe muyinza okulondako n'ogamba bannaye nze nfiira wano kwono dadi buju mutuleke nammwe wamma mwagala okukakkanya bakazi bannammwe mubagambire ddala nti mwegomba obulamu bwabwe. But you women are so sick in the head. Muli so male-centered to one extent you're willing to put down bakazi bannammwe just for chichi. Sheebah yabaliira ki? Muda ne mumwasamira ne mumwogerera ebigambo ne kasirika kakazi katu. For the first time in life obusajja bwe muyina singa tubufuula topic, you guys mujja kunyiigira abantu nga mwe mukera ku matane mwogera ku babba bannammwe mujja kunyiigira abantu. Honestly speaking, gwe omusajja gwe kyoyagala sinze kyenjagala. And guys, learn to understand that. Nga mwe mutula n'ogamba bannayo n'omuwala yesiza gundi Luwilight ayomba atya ne gundi Luwilight wandibadde toyomba n'abo abantu nze nsobola yomba nabo. Linda naawe ofune erinnya lyo otandiko yomba naawe bw'olaba nti be bakujjaamu nze ndaba gwe nnyomba naye nsobola okuyomba naye. It is that simple. You guys are projecting what you would have done with what we have, but you don't have it. Wait until it is your turn to have it and use it the right way you should. Well, what makes you think that the choices you made are the best for each and every one? What makes you think that marital life jolimu, it is a fantasy for each and every one? Muina marriages and we look at them and we pity you guys. You be having men that are all over in girls' inboxes. Ngolabira ddala omusajja ali ku kizibu nga singa alina bakazi bala. Stop fantasizing bulamu bw'abantu. Each and every person has their own lives. Mubaleke they live it the way they want. Mumanyi lwaki mwogera ku Sheebah nti bannaye Sheebah yekkakkanyiza kumwe mukazi w'amaanyi nnyo okubasinga. Mumanyi n'enjogera emataringa nnyo. Sheebah mukazi w'amaanyi nnyo okubasinga. Y'ensonga lwaki kiba kyankalanya mu mutwe okulowooza nti Sheebah can even sit n'abeera namba 3 oba namba 4 oba namba 6. Because mulaba singa nali Sheebah nyo ate nga wetudda waneno ku tebo obwo obusajja bwamwe bwenna bwe mwafumbirwa. Sheebah n'agamba nti kati nsiimye waagundi kadduse dda ne kayingira obuliri bwa Sheebah. That is the truth you don't want to listen to. Obufumbo bwe muyina si bwe busingayo bane they are men. Ng'otunuulira omusajja wa muntu wallahi jjaffe omulaba nti musajja alina bakazi 2 ate ng'omukazi eyasoose yabagambye etakyali mu bufumbo. Kitegeeza yabulekera Sheebah kyekyo kye tugezaako tegeeza. Otunuulira jjaffa wallahi nga ne waayenda ku mukazi ne wasa kati naalongo kitone ku mpoggana gy'owoggana. Jjaffa n'alyoka akusaba oba tewadduse dda n'ogaba ebigambo. Olaba otambulira ku laaleza alien skin n'osiiba n'osula mu fango nojja wano omusajja atali wuwo. Muli type yaba kyebayita low value women. Kati naalongo kitone toddangamu okwepankira ku Sheebah kubanga oli mu category gy'abakazi gye bayita low value women. Nyiga nnyo onangambye kakkana nyiga nnyo nga ndaba abakazi bakwata mukazi munnaabwe bamuteeke wansi. Omukazi yenna ayina omusajja tosobola kutandika kudda ku media kweweebuula kwekunamira ng'oli mu kulwanira omuvubuka atali mwana wa nnyuka atali mwana wa kitaawo naye ng'oli mufumbo ku musajja ategeera. Nze bukyanga mbeera wano ku media nga ndi ne Daddy Kaylan temundabangako nga nina omusajja gwe nnaanira ne neeruuzinga n'okweruuzinga. Pannaye nze bannaye nze kuwona kusiva nze bannaye nze ngenda kwewaayo fe tugenda kulwana n'ogenda ku polisi n'ogenda ku ki n'ogenda ku ki. Like I have a man and he should be my top priority. So singa mubadde mu bufumbo obutegeera nga muyina abasajja ababategeera, you wouldn't be lousy the way you are on media. Era n'obufumbo bwe muweerako example temweweera ku bwammwe muweera ku bw'abalala. Mbu yandiyagadde abeereko mu bufumbo nga gundi afaanana atya bba wa gundi afaanana atya. Banaye mutuleke
abantu be mu comparinga ku Sheebah bawe afaanana atya era ne tulaba abantu be muli mu ba comparinga ko omusajja gwe yazaalamu musajja ye composinga bulungi nyo well composed man. Do you know how many people, how many men of standard, of class, of value that are dying to have Sheebah in their bed? Mubuze fabawala abali wano ku TikTok. Ojala bakavubuka nga katandika okugamba. Simanyi basajja basobola kuwasa muwala nga Luwilight. Oyo Luwilight oba weekubye bomb. Nenga ne kitaawo kwali kubaagala okuteeka. Nenga gwe taata we aidowo. You're like, oh, my dad. Nze ndabira ku taata wange gwali wane na preaching. Nenga obamu ku basajja abagamba nti nandi yagadde omukyala nga Luwilight abeere mmaka nga kitaawo aidowo kwali. What you fancy is not each and everyone's cup of tea. I wish y'all can put that in your head. Stop trying to demean women. Yeah? Akasagazi ke kabayingiza mu bufumbo endabika yammwe. I see women discussing Sheebah and I look at how you look and I'm stunned by ebigambo ebibava mu kamwa. I'm stunned. Kati mbagamba nga sibya feeling, no hard feelings. Mwenna Zubeda, no hard feelings, agala munyige ngawe mutanyize nga mulowooza bimwogera ku Sheebah birungi. Abasajja bamwe nga babataddawo basalewo ku Sheebah nammwe batwala kaani, they would run to Sheebah's bed as beasts. I tell you guys are going to say statements like, no, bajja gendayo for sex, no. Gwane gambye away from what Sheebah does, she's not a woman. Yeah? I never gambye away from what Sheebah is. She can't sit down and cook food for a man. But yabagambye, she's not male-centered. Like, si mukaza agenda okubeera ku musajja, my man, everything, my man, if he doesn't sleep home, that is what she's trying to show you. Nti ye each and everything techiri ku musajja. Yes, so I know obwagazi bw'omusajja yandiyagadde azaale. Whether marriage comes or not, she's not moved. Life moves on, life goes on. You've called her multiple things. Oli gay, oli lesmani, oli lesbian, oli bichi. She has kept quiet. Mwani abagambye because mwebaka ne basajja ne basajja temusobola kubeera mu mbeera za chikapu. Nalongo kitone. Toli ku level yebakibwako musajja ayinza kwebaka ku Sheebah. That is a truth that should sit with you. Olabo oyo Jaffa gomuzala wasimanya Jaffa simanya musajja mufumbo simanya tunulira class y'abakazi balimu. Wo tunulira first wife otegera nti is a man of value, of high value. Amanyi kyanonya mbakazi. Wo tunulira omukazi gwe yazaalamu otunulira value ne class gy'atunulira. Nodda ku mukazi ow'okubiri gwe yazaalamu. Nalongo kitone, are you in any way close to the type of a man ayinza okwebaka ku Sheebah nawe n'akwebakako? Ne mumanyi we mufaana no ba just mwekiririzaamu. Mwekiririzaamu nnyo. Gwe omukazi alowooza nti bannaye nze simanya Sheebah yadiba. Gwe bakutwale Sheebah adibe. Gwe bakutwale Sheebah adibe. Nalongo kitone, why do you do that to yourself? And you all think you're making a lot of sense. Nalongo kitone, kumpisa za embi z'otalina kubuwe mu bwo. Engeri jojjano n'owoggana n'olwanira obuvubuka obuto bannayenze ku gundi kwe siva timu Kimenke to the world, Kimenke juu. You're saying osobola okuva ku lujja Sheebah n'asigalako. Osobola okuva ku lujja abamu mwewasa n'okwewasa. Abamu mwewasa n'okwewasa. You really think mu bwongo obwo obungi bw'olina nga bw'olowooza osobola okuva ku lujja Sheebah n'asigalako? Sheebah tannakola tanneeweebuula nga weweebudde Nalongo kitone. Sheebah akunama, Sheebah munnaye tayagala basajja, Sheebah lesbiani mu bwa lesbiani bwe nga we mwogera. But you really think if Sheebah wanted to get married, she would fail to get a man who would settle down with her? Obwongo bwo obutono we butewe bwogera. Naye gwe Nalongo kitone atambulira kulaleza alien skin n'osiba mufango ni forest n'abavubuka abata abamu abatannayigana kunaaba.
nga we mweri mu nkwaba nayo nalongo kitone wowe bula amabina n'ogatwala n'oganyiganyiga n'ogagottagotta n'otambula fango ni namba fango ni ju nodano ku media n'olwanira fango ni okuva ku machapaka. You can get you a man that would settle down with you, and Sheebah would fail. Sheebah omuntu agenda byonna byakoze n'abikolera ewuwe n'ave waka n'agenda n'akola show ye n'ayimba n'akoma wewaka. Tomulabangako nga yeweebulidde wantu, tomulabangako nga bamutigirira n'ayagala okumutigirira. You're telling me a woman who has self-respect for her body. Yes, guys, I want you guys to look at something. There are women abambalanga we bambala because they want to dress for themselves. Banga akagala kamunyumira akambadde ne kamutulako, not because ayambalidde basajja bamwe out there. And when you try to disrespect her body, she will tell you off. Gamba why tonkwatirira or why tokolachi. We've seen Sheebah do that. Nalongo kitone tukulabya abaana abato bana batannayigana kuna abanko abakuwahaga ningo yino musajja muyino obusajja obutali mu category yaba high value men, and you don't have the audacity to come out here and start preaching marriage because muyina kye bayita convenience. Improvised. Does that make sense? Abasajja be muyina bafolinga mu category ya improvised. Ye yaliwo sirina kyakola yali mu budget yange yasobola otegeera ennaku yange yananjagala. Improvised men like kyekiriwo tosobola funa kisukkakaawo. Honestly tosobola funa kisukkakaawo. You know how many men are dying okubuulira nti bannayenza atadde empeta ku Sheebah. Mumanyi abasajja abali eyo. Like, do you know why I'm saying that? Because I have a bunch of men in my inbox want to put a ring on my finger. A bunch. Siri muyimbi, siri Sheebah, following yange entono. Ne abasajja abagala oteeka empeta ku Luwilight. Kati some of you are going to say, bagala kwebakako, bagala kukozesa. What is marriage? People think marriage is going mu kidala ne muzina amazina kankutwaleka nkulirerire mu. Marriage is what you do to keep it. Marriage is a relationship between a man and a woman. What you do in your marriage muzadde mwekumye mutya gundi tayenze. Marriage is not kidala, simply kidala you go there. Some of you are not in marriages. Some of you are not in marriages. Yes, baleta ebintu ne babiteeka mu kidala ne babitwala ne bakubuza tumutwala omusajja nti tumutwale ye ne mumutwala naye nga wetudda ku ground. You're not married. Oyina omusajja yebakabaka na buli kisiraani kya mukyala talabye buli kikibwe. You're not in marriages. Yes, baba wase wamwe ne batwala ebintu naye nga gwe wennyini eri woofunayo kapita ka X kakugayula amagulu. Omusajja yennyini ali lauze buli kimu alya ne mukoma okwegamba ne mwewunyirira candida, and you're calling those marriages. Teri musajja ategeera ayinza kuwasa mukazi n'amuleka atandika okulwanirira abayimbi nga Nalongo kitone wooli. Muyina kye bayita improvise. You improvised type of men that you're having. Ye yaliwo abawala boolwana nabo Nalongo kitone ku basajja. Gundi yali agala kwebaka na musajja wange Donasia. And you're telling me that type of a man, gwoyinza okuleetera kadama, gwoyinza okuleetera tikitoka n'ayagala okumugiramu empale, and you out here preaching fete twadiba fetuyina abasajja naye nga kamutanda alabe ku Luwilight agenda kugwamu ayiwe n'enduso naye because you want to keep ekifaananyi ekyo fe baatufumbira fetule mbofumba. I saw Zubeda nga kiririza mu bintu Nalongo kitone bye yabadde agambe, and I'm like, really? You're also confident like that? Zubeda, no hard feelings. Gwe omusajja alya Sheebah ne waafuza tosobola labawo. No hard feelings. Olaba nti obintula n'obeera mu category y'abakazi bannayo abafumba ettooke, bannayo abakyala bakolaki. Omusajja alya Sheebah ne waafuse tosobola labawo. Honest truth.
honest truth. Ate njagala bakazi mmwe n'abasajja abatono abalina obusiru mutegeere nti bannaayo omukazi omufu marriage for a person to come out n'agamba I want to get married to this one. Tekitegeeza mbu olw'okuba oyambala bulungi mbw'omanyi ofumba nnyo ettooke nedda. There are some men agamba banne Luwilight onja samira bulungi. That alone njagala ombeere mu kutunga ringitone ng'onja samira. I marry you, you go and kunja samira. Just that. Just that. Mulabye wanena abawala basimanya ono omuwala yaani eyakava mu bufumbo. Nalongo kitono obw'obufumbo tobufunanga ko naye nga abawala bali mu category gye muyita malaya. Ono DJ ono omwana eyakafuuka DJ yaani. What is the name of that girl? Apo simanya 256, Apo DJ 256. Akunamye yekoze byonna byakoze. Hide the third my baby. Yekoze byonna byakoze. Naye afunye omusajja amusasudde okusinga bride price ye ng'esinga eya Zubeda wa Sharia. Tujjukire embaga ya Zubeda mazima ddala if you to look back. Omukolo gwa Apple 256 gwe bagamba nti malaya simanya love value woman simanya atenga nkubuulira Apple kweyo stage jali kasobola okufuna abasajja balala 7 abatwala ebintu byebimu ng'oli bye yatwala n'okusingawo nga kuliko n'omuwe ekirabo ky'emmotoka ng'emmotoka. Actually Apple byebimu bye ku bintu bye bamuwaawamu. Omusajja agamba owaaya akawala kankawene emmotoka mwabawoza obufumbo marriage ezammwe ziriwo. Musharingemu ne baby. Olumu baby wasobodde n'akwata boda mulekerawo okwegumya. Abamu temuli mu bufumbo ate abamu obufumbo bwomwe tebwegombesa. Mazima ddala obeera n'akasajja ng'oli agamba takalya. Nga people were here saying, oh, nze bba wa Luwilight dadicate ani simulya. That is them. To me he's a man. To me I'm contented with him. But there are multiple women out there ngagamba nze singa nali Luwilight sisobola kulya musajja watu. But that is you, not me. Stop projecting what you think and your desires on people's lives. Abantu balina ebintu bye bali interested in. Ate naawe oyinza overi n'ogamba nze Daddy Kaylan simulya nze Daddy Kaylan simulya naye nga toli mu category y'abakazi bayinza kwebakako. That is also there. Mukitegeera. Mulekerawo okulowooza nti mu ebirooto byammwe buli omu byayagala. There is a girl out there nga saawa zino alina emyaka nga 8 naye ng'agamba nze ekirooto kyange sigenda kufumbirwa paka ku myaka nga 4 nga nnoonya ssente nga njagala mamange muzimbire ennyumba ng'ayagala kukolanga musajja talowooza na ku bufumbo and they are contented with that. Naye omwana oyo agenda kulaba mugambe okaddiye naye ng'abamubuulirira mazima ddala. Naalongo kitone ng'omubuuza bbaawe akola mulimu ki? Nga ye Naalongo kitone omubuuza. Naalongo kitone, let me ask you a honest question. Gwolowooza values ki Sheebah z'atayina ezaakufunisa omusajja eyakwagala oba n'akufumbirwa? Values ki z'oyina? You women be hating on other women. Which values do you have? Sheebah z'atalina ezo z'ogamba Sheebah yaddiba ekikazi ekyo kyadiba. What do you have Naalongo kitone ekisobola otteeka omusajja in their right mind okufumbirwa n'akuteeka ewuwe just for you to go otandika ozungiza amabina mu Fangoni Forest kulanirira alien skin? You have your man. You have your man. Like you guys. Nze wemba ne bba wange muganda wange ye Katikkiro ye musajja mbasajja tayimirirwamu oba mulema oba yagongobala omugongo oyo yaba omusajja wange mbasajja. Andaba atya nga ntandise kabiri abasajja balala. Nse kati njagala nnyo Bobi Wine. Have you ever seen me anywhere ku media ngandika bane Bobi Wine is so handsome, bane my Bobi Wine, my president is the king of the world? Because he's not. The king is different. This is politics. But when we come this side, I have a man who is not compared to anyone. Zichombamula Tata Boryenge yali the king of the jungle. Ne Bobi Wine nga time ya Tata Boryenge wa yimide because he's my man. You're going to tell me a woman like Naalongo kitone gwe eyerabira nti oyina omusajja akubikka gwe wegadanga naye weerabira nti oli mukazi mufumbo n'otandika okuddukira mulaaleza alien skin omwana omuto ebujje atalina mu category z'abasajja bakwebakamu n'otandika omukubira ekikopo n'otuuya n'enkwawa nze ku alien nfa
guyo ku koti nga n'okozesa sente zo. Stupidity. Omukazi amanyi a respecting obufumbo bwe tayinza going that extra mile. Omukazi omufumbo omutuuze atali lesbian nga Sheebah, atalina mpisa nga Sheebah, atadiba nga Sheebah, tasobola kumala budde ng'agendera kulaaleza abayimbi abato bano abaana ba alien ba myaka simanya 26, 28, 29. Tasobola. Aba ino okumanya nti awomus you okubeera kulaaleza alien sikini ng'oyogera, you're already disrespecting the man eyebaka naawe. Si musajja, he's not man enough. Your man is not man enough to be compared to Jaffe yazala mu Sheebah. Ate I assure you, Sheebah singa aba ayagala okwewasa ne Jaffa. You guys were saying Sheebah bamuzala mune bamusulawo. Omusajja tasobola kujja. The man is always present. He's always available when Sheebah wants him. Ya mupikinga Sheebah agenze kola gundi, agenze kola concert wa. Na avuge mmotoka na agenda na pikinga Sheebah. That only illustrates that the man respects omukazi gwe yazala mu omwana. You can't tell me a man with intentions mbu Jaffa yazala buzazi mu Sheebah taina kyamwetaazamu kirala nti ate asobola okumala obudde bwatyo. That is already respect. Okubeera nga Jaffa asobola okuteeka byonna byakola in a day n'agamba ngenda kunona Sheebah ku kisaawe. That is already respecting the type of a woman Sheebah is. Sibano bebazala mne mtandika ogamba banaye abasajja nze nafuna sekigudde yalabirira abaana be nazala. The guy is present in his kids, in her kids' life. That is enough, because that is what she told us. Yagamba nze mama wange namugamba ayinza obutalaba busajja. Ayinza obutalaba musajja mu lujja lwe nti aleese ebintu. Era byonna mama wange bye yeetaaga nja kubimuwa. Naye okulaba omuzzukulu ajja mulaba. Ali mu gundi yaani gy'ali mu kuzannyiramu. Because that is what she wants. Mwamuli male centered ate temwagala kukkiriza ebirowoozo byammwe byonna basajja. Mulowooza omukazi okuweebwa ekitiibwa mu bulamu bwe mulina okubaamu ekitonde musajja. Bannaye sifa ababawuukula ebitundu by'ekyama. Mukakkanye amambagga. Mwekakkanyeeko mulekeraawo ku disrespecting abakyala bannammwe. Sheebah, you're who the fuck you think you is, and I believe you know who you are. Bina ebikaze waliwo n'ekikaze ekiddugavu kyendabye nga kigamba mbusimanya Sheebah simanya oba ne video ye egenzeeyo. Like you would look at a woman saying Sheebah yadiba and you pity them. I don't know if video ye postinzeeyo. This woman ono naye mmwe baana mmwe tulabye ono waaza kunia this type of ono. Yeah, ma'am. Can one of you please kindly help us and go and marry Sheebah off? Can one of you please just do us a favor and go marry that woman? Wait, labo omukazi ayoge. Bana ekamba jukize. Marriage does not make you a high value woman. Marriage does not make you any special. Just oba wafuna musajja zolimiina eyagumira ebikwawa byo, eyagumira namunji w'abantu gwoli. It doesn't mean that you're any special from any other woman. Guys, marriage is marriage. Tulabya bamawubenga zolo bewasa. It doesn't make you any special from any other woman because you've gotten a man who has married you off. Mbagambe twalaba Apple 256 nga muvubuka agenda simanya Samu amuwasiza amutaddeko empeta amukoze buli kimu. Saawa zino wetuli Apple 256 is as single as Luwilight is. Very single as Luwilight is. Did that make her any special mbuchi? Omusajja yasasula. Marriage is not bintu bye bakutwale wamwe ne batunda. Marriage is what you do after nga bamaze okusasula. Gwe n'omusajja muyina relationship ki mugi maintaininze mutya. Omukyala yeeyisiza ate eri bbaawe, bbaawe yeeyisiza ate eri mukyala we. That is what they call marriage. Muzadde abaana mubalabiridde mukoze mutyo bakuza. That is marriage. Naye ono omuwala seba agamba kirabo ekifaanana. Because I have never seen like this such level of desperation coming from a woman of such standard, such class, and of such career, like the one of Sheebah. To the point you are telling the world. I don't know if you guys understand the meaning of desperate or you're just throwing it around.
Desperate is you thinking that each and every woman should be stuck in a marriage. Desperate is you thinking that each and every woman should have a man in their house. Desperate is you thinking that whatever you fancy, everyone else should. Because you got a knockoff man. They are called knockoff men. Oh God. You guys reek of insecurities. Kuntegera ye nama dibono nadibanga. Wati wafanana. Filter mutuddeko kati simanyi engeri gyafaanana wati. Nga taliko filter ayinza kufaanana ati. Ali mu kugamba Sheebah nti abasajja bamuyambe. I know you guys are diehards, but there should be a level of, we muguma ne mukakkanako ne mutegeera nti, a person should literally calm the fuck down. Muri mu comparing Cindy ne Sheebah. Sheebah mubbi w'abasajja. Cindy yali abbye ku musajja. Mpozi nga nzijukira birala. Cindy yali abaddeko ku saga zone oba omukazi bamuyita ani ono yali akuba 180 eyo oba baali balwanira muzungu oba baali balwanira ani. Baali bebbyeko ku basajja. Okubeera saawa zino ng'ayina owuwe ng'ali contented naye tekitegeeza nti rival we Sheebah ayina kubeera naye mu bufumbo na musajja. Nedda bamikwano. Ate era bwe tulaba buli omu yezaala mwani era sigala nzire eno mbeera eno ewa Sheebah eno okategedde. You guys be dating knockoff men like Ngamulo was a marriage, me a marriage. Me the finger needs, the man puts it. We can't marry your men. They are knockoff men. Omuwala yes bakusasudde muyina n'ebintu ennaku zirabye mukola. Omusajja akusasudde aleese obuntu but because you want to prove to the entire world me I was married off. Me they took me. Me I'm married. We don't all want to end up like you. We don't want knockoff men. Abasajja be muyina niwe bajirako boda tetuyina je tubalaza ate banaye buli omu ayina type buli omu leave Sheebah to be. Mwagamba lesbian mwagamba teri musajja amwagala lesbian yebakibwako omusajja we yazaala obadde ozadde tukakasa era bannaye oyo noonyo obufumbo. Even after the lady coming out na clarifying bannaye nze sibeerangako mufumbo kubanga Sheebah yakajazaale. If the woman is saying their marriage ended 2024, chitegeza for the other woman to leave, Sheebah teyasoka zaala mwana. Chitegeza yasoka kugenda, Sheebah n'alyoka deciding omusajja oba omundekedde nze leka nnezaalira omwana. There could be even a gundi. Omukazi tannaba bagambako nti wadde omukazi yagambye ye yali tasobola kubeera a part of musajja. Omusajja yali alina ebintu by'ayagala. And you should accept that decision. Omusajja yakeera ku matandooza n'amugamba ngenda kuzzaako. Omukazi n'amugamba I'm not the type of a woman gw'ogenda okuzzaako. Sifumba naki. Those are the two type of women bemba gamba, the categories of women I'm talking about. Omukazi n'amugamba nze songezebwako n'agenda n'alookinga for greener pastures. N'anoonya omusajja n'amugyamu. And there comes Sheebah. Agamba me I'm okay, just do your thing for as long as tondetera sirimu tondetera kandida I'm good. Jangwe wakati havinge musamfani ddayo genda okola ebyokola. Kyamugamba Sheebah tasobola ku controllinga musajja oyo n'amugamba why kino tojja kikola. Mutuleke. Cut we some slack. Saagala ate mbanyiize nga mmwe munyiiza abantu abalala. Naye nga abasajja be mwina babayita ba knock-off type of men. But the convenient ye yaliwo. But I improvised. Nete muddawo ne mutuwogganira bane I'm married. I'm married. I'm officially married. No. Not each and everything will marry that thing that you call a man. Not everyone. Not everyone. Nze mbirooto byange njagala okufumbirwa ate njagala nnyo kola sente naye siri agala musajja gwe nsinga kola sente nenzikakkana n'entawakala. A man should still show me that masculinity. Njagala omusajja abaggola naga nti ngambi nempula nga nine numwe. I have a lion in the house. Ni mukazi mukambwe nze naye ate saagala kambuwala kusinga musajja lwakuba saagala kunkuba. I want a lion in the house. Abogola ngambe musajja agambe
ntule wansi niye muli eno muwogala nze bebi wange nze bba wange nze bba wange bawo nga tagamba nze mukazi wange you guys ne muba mwogera ku Sheebah mulina abasajja be bayita ba knock off men. They're out there flirting with each and every woman. Muli eno mutuwolesa bannange nze ndi mufumbo nze Nalongo Chitone, shut up. Nze if I'm to categorize you Nalongo Chitone, you look oli mu category y'abakazi be bayita the cheap type of women. I'm sorry to say. Cheap. Everything about you reeks of cheap. Screams cheap. I'm not even attacking you, I'm just telling you specific things. Like no grudge, no, but when I look at you, you're like cheap woman. I think for everyone. Huh? And I don't say is nze nsobola okujja eno okwasama naye ate tosobola kunda bana muvubuka buli muvubuka nga nkwatirira simanya akutte kabina simanya like I'm not that accessible to each and everyone. But Nalongo Chitone yali mu type eyo ama married woman ali kufango ni kusawa mukaga ba celebrating alien skin. Singo obadde n'omusajja gwe bayita high value man. Owo manyi nti omukazi omufumbo talina kubeera kufango ni sawa mukaga ba celebrating papa. Talina kubeera kufango ni sawa musanvu bali mumbu papa ataddeyo birthday, papa inayo papa rani, papa inayo fundraising, papa inayo kusala enkoko, papa inayo birthday y'enkoko. A high value woman would love from a distance, would support, but wouldn't do it all that because you're losing, you're weighing yourself. Your value is, you're way down there. Kati oyizo gamba mbo Sheebah nze Sheebah ya simanya Sheebah kubanga you're accessible, you're easily accessible. You might call him a man, but he's not a man, he's just anything or something that anyone can have. Beba sajja be muyina yensonga lwaki wafuna obuzibu nani bamuyitani Donasiya kubanga walabanga omusajja wo amaaso gamuli mu ngalo atandise okuba eriiso ku bbina lya Donasiya atandise okuba eriiso ku nnakozi za Donasiya. Had he been a high value man, he wouldn't look elsewhere. You'll be contented. That is what they call a high value man. Your man will be in a room full of girls, beautiful girls, abaina obubina abaina figure, and he would not even look at any of them. Era saini emu kuzzo okutegeera nti wafuna bino ebisajja buli omu byasobola ofuna whether kyakkuba empeto oba tekyagikuba omusajja ali available for each and every woman. Talking to them is okay, but wookoma nabo. Era nze wemba nkulabanga high value man n'otandika okukola ebintu eby'ekisiro ebitagwa mu category y'aba high value nga mpawanika nga ntema okategedde nze tebangattikana mugattigo gw'abawalawala bendabira ddala nga no. Kati mukazi munnange Nalongo Chitone toyina right, toyina moral authority etuula ku live oba ku whatever you guys call it mukanto kamwako n'otandika discussing Sheebah cause toli mu category y'abasajja y'abakazi bali mu basajja Sheebah be yali adetinzeeko basobola kuyingiza ki room ne bagamba jamu empali. Tolimu. You're a cheap woman. You're the available type of vibe. You're the whatever is available for as long as I get marriage, I'm in on it. The type that they go batalekera kameza no gamba nze ndekawo ndi mukazi mutegeevu omanyi beegumya. Nze ne wemba nina sente omusajja inoleka sente kameza. Only if nganze ndabye ebintu tebigenda bulungi we ngamba baby wano kankunyigiremu. Nimwe bakazi abo bali mu obufumbo obwo. Oyo Nalongo Chitone tabusukka. Buno omusajja kiganye n'agula emmere okuva January paka December nga takoowa. Bano nina ettaka nfoto laga ettaka lya bbaawa alagalirye. The cheap woman, the available type of woman. Yeyo category gy'oli mutoyina moral authority ku discussing Sheebah. Not at all. Not at all. Kati wekidda ku maama waffe Zubeda. Zubeda, your hatred for Sheebah eva wala nnyo, and it's
so uncalled for. So uncalled for. Era wataddewo Nalongo Kitone so that really waswala wamala ovuma Sheebah no disrespectinga no mugamba talina gundi mukamwa tamanyi luzungu asabuka nnyo byonna n'obyogera aye n'omala n'oswala ngo inotula ku live yemu ku interview yemu naye omukoleko interview. You couldn't say the same things that you say to her face to face. Kati oleso omukazi omulala asobola webula mukazi munne mutuulenga wo agreeing there is a person we yakugambidde mbu simanya Sheebah ayagala ekyo kyolina no era eyakwagala gumomanye nti yanjagala bwagazi tuli fenna n'asima n'agenda n'ewaffe naye olw'okuba nti wafumbirwa tewafumbirwa nsi yonna sinti each and every person yandiyagadde ofumbirwa omusajja gw'olina ate era ne we yandibadde yasigaddewo Sheebah asobola okugamba mu butuufu bwako nti Zubeda olaba nti ne bwe tuba mu nsi nga bannaye ndi desperate nnyo njagala musajja mpasa Sheebah asobola okugamba nti baawo sisobola mufumbirwa kubanga talina bisaanyizo by'enkola ki byenjagala musajja ate nga naye singa bamuwa akakisa k'okulondawo ku Zubeda ne Sheebah otwala waani Zubeda bakuswaza mu lujjudde lw'abantu n'agamba kale ekyo kiyinza obuta happeninga. Like I told you, marrying a person does not necessarily mean nti yasinga obulungi, yasinga okufumba ettooke, yasinga okutegeera abakyala bonna, baawo ye yekka y'aba akutegedde. Zubeda, trust me not. There are multiple men abagamba nze simanyi musajja yeetulisizaako like bomu ya Zubeda. Wali omusajja agamba bannaye nze sisobola natunula mukazi ayogeranga Zubeda waatudde. Sisobola kubeera na mukazi amala olunaku lulamba nga ali mu kantu nga bali mu kudiscussinga abantu. There are multiple men like that. Mutegeere nti just omusajja waakwagala yalondawo gwe era n'achoosing okumala obulamu bwe naawe. Not because you're any special. Not because of the sharias that you wear. No, but because he loves you. Era kali ntereeza basobola okuteekawo Sheebah naawe Zubeda baawo n'addamu n'alonda gwe kuba gwe gwayagala gwe yalonda mu bangi. Kisobokera ddala bulungi. Naye ate tekitegeeza nti munnaye wafumbirwa ojja kwagala buli muwala afumbirwe. There are girls out there nga they don't want to get married. Nga they don't want to associate with anything like marriage. Balabye bamaama baabwe engeri gye babonaabonye, balabye engeri abasajja gye bayisaamu abakyala, balabye engeri omukyala gy'abonaabona ku kosti y'okukuuma obufumbo. Babadde mu families eziri toxic ng'agamba taata owange waaba asobodde okubeera toxic what? Then nze ngenda beera ntya mu bufumbo n'agamba let me focus on chasing the bag. Sheebah yababuulira dda n'agamba ye yabeerako mu family maama waabwe ye yabakuza single-handedly. Taata waabwe was a deadbeat father. He was never present. Mbuulira omuwala ng'oyo agenda kujjawa energy oba urge y'okubeera nga yeetaaga omusajja abeere ng'ali male-centered ng'ali awo ku kintu kimu if the man doesn't sleep home kubanga abaddewo oko n'atestinga ku taata eyamuzaala n'agamba men can literally be there. Maama wa Sheebah omulabirawo nti mu buto bwe yali mukazi mulungi ng'ali presentable ng'anyirira olaba anyirira mu bukadde naye alabira ddala the man couldn't stay. He chose elsewhere. Kimanyi nti omusajja leero omwemaliramu n'abeera nga omwagala nnyo n'obeera each and everything but he will still choose another woman. The example is live. Why would Sheebah trust men? Sheebah yasanga jafanga musajja mufumbo. I don't know because that is what you guys on media tell us nti Sheebah yamenyawo obufumbo. So katugendere ku ekyo. Sheebah yasanga jafa n'omukazi happily married with kids. Very beautiful, very presentable, but it wasn't enough for Jaffa. Yagamba, I need a Sheebah in my life. So why do you expect Sheebah to still trust men? To still trust men. Some of you just need to sit down. Mutegere ensi wetambule ntegera yo si ye ya buli omu. You see men chasing and spoiling good things. Ngamwe mwala ba Sheebah why you're not a beautiful family. That family did not belong to Sheebah. That family belonged to Jaffa. Sheebah si ye yali nanyini mukazi oyo. Sheebah si ye yali taata w'abaana abo. If anyone, it was the man who ruined his family by chasing Sheebah, knowing very, very well nti Sheebah mukazi ali single yeetaaga omusajja oba yeetaaga okuzaala.
So Sheebah si yayonoona obufumbo bw'abali oba family nyungi weti simanya beautiful family no. Musajja ya atavaluinga kye yasooka kubeera nakyo. Naye bikazi okumanga bikazi mmwe muli male centered. You're always going to try putting your fellow women down. It is always women that are messing up. Ogenda kulaba dienso bizobo obufumbo bw'okuliriza nti bufumbo. Because oyagala kakasa buli omuntu baakujja kulujja. Baakujja kulujja. Nze baazijja kulujja. Nze bannaye banjagala. Nze ndi mufumbo. Nze ndi Nalongo. Bannaye weesiimye Zubeda oli mufumbo. Bannaye because you're male centered. Bannaye obuzibu tebwali bwa Sheebah. Sheebah teyaliyo nga jjafa awasa omukazi. Sheebah teyaliyo nga jjafa asuubiza omukazi ensi n'eggulu. Teyaliyo. If anyone, it was the man who was supposed to safeguard his relationship with his woman. He had to ensure family yete breaking. It wasn't Sheebah. Omusajja yenna wajja n'agamba Luwilight njagala kuwasa. Wemba ndi okay nti musajja ayinayo omukyalo omulala era ngenda kubeera second wife mba naye ngenda kugenda. If I'm okay with it, I personally I cannot stay. Nze nganze sobola sigala, but I respect Sheebah's opinion. I like he's not going to stay. Oyinza okwekuuma n'ogamba nze obufumbo kwesiba nze obufumbo kwesiba. Sheebah we yandiganye wandibaddewo omukazi omulala. Those are men. He was already not contented with what he has. That is something that you guys should understand. That is something that you guys should understand. There is a video that I saw yesterday that broke me. I think eriko ene simu. Omusajja yavuddeyo na mentioning endwadde zino zikatta abantu. Omuli siriimu buli kirwadde ekibinza ebirwadde ebisinga sibimanyi siriimu sawa. Buli kirwadde n'agamba mumanyi nti ebyo ebirwadde siriimu buli kirwadde yakyogedde. N'agamba mukimanyi nti ebyo ebirwadde biva mu nsolo. Animals. Nga omwala omusajja gwe barecordinga aneno ng'abadde yakava okwebaka kumbwa. Yeebaka kumbwa kubanga agisuubira okubanga teyina siriimu. Kati watifu eyembwa gye yeebaka nayo yayina siriimu. Ng'ava kweyembwa ng'ate afuna omwana w'abandi omulala ng'amusiiga siriimu naye nga siriimu oyo atandikidde kumbwa. Wallahi buli kirwadde kye bamentioninze kyabadde kiva mu animals. Each and every kirwadde. Simanya syphilis, simanya biki nga birwadde byonna biva mu mbwa. Naye guess what? Who is killing us? It is the men that we are always supporting. Abasajja betukuuma bebagenda bebasajja bebamu ne bekatankira embwa n'amala okwekatankira embwa n'atawa value ya bitundu bye byatama n'agamba nti nza susu yange yasiima mbwa yandisigadde mu mbwa naye amala okulya embwa ate naddako ne muki ne mu bakazi. So ezo endwadde zonna ziva mu bisolo. Okitegeera? Abakazi mwangu mweyagalizeeko. Try to support each other. Like it doesn't take that much. Ne buli sawa ne tubeeranga blaming buli sawa we are blaming ourselves for someone else's mistake. Sheebah ya breaking a family. Sheebah ya breaking a family. Yaliyongo omusajja agizimba. Yaliyongo omusajja azimba eyo family gye mumwasamirako. Naye akoze eyiye. Era naye wasobola okubeerayo omukyalo omulala. Mbanaye mbakakasa. Ne waatandibadde Sheebah. Omusajja already yali ayina. Omusajja ali contented tasobola na kutunula elsewhere. Even to take a glance on any other woman. Abeera ne mukyala we n'agamba bannaye I'm contented. I have Luwilight in my life. So, susu oyo ne weetandigenze mu Sheebah. Yandigenze mu mukazi omulala yenna. Afaanana Sheebah oba ali mu category ya Sheebah. Kuba already omusajja kyamugenda mu 20 I can have more than one. If I can access my wife ne mwebakako, nsobola okufuna ne Christine naye ne mwebakako. So ne watandibadde Sheebah yandifunyeyo omukazi omulala gwazaalamu. The sooner you understand that and the sooner you realize that, the better. Akalowoozo kensembayo okubagamba. Obufumbo bwo tebulina we butukwatirako. Bannaye abasajja babawasa. N'otunuulira omuwala. Kati waliwo n'omuwala very cute girl kabadde ka trending nga kanyumya nnyo ku mukolo gwako. Nga kayina omusajja ako naye nga there are women in the comment section nga bagamba bannaye akasajja nga kampi nze akakasajja sina gye nkatwala. Bannaye obuwanvu bwetaagisibwa. Bannaye niyo. Nga yakulagira ddala oli yagenze n'atwala ebintu ew'oyo omukyala.
tasobola kumwagala, but that is not your cup of tea. Respectfully, totandika ku throwing up down like comments zigamba nzoyo si type yangi, nzoyo mumpi nnyo kumwagala, nzoyo mubi nnyo kumwagala. Talonze gwe. That is why you're not the one in his bed. It is as simple as that. Ensonga lwaki naye tasobola kwagala singa obadde type ye yandibadde n'omukazi type yo. Ate ogenda n'okola ki no checking ako ku DPs with their profile pictures nga banne ekifaanana ng'ekibizzi naye nga sebo nakyo kirina type nga kirina type nsi banno ebba wa Luwi waliwo kikadamu baba kiyita kyani erinnya kyakola video ne kigamba bannaye Luwilight nakuwulidde ogamba mbu simanya gundi yali ayagala kubbira musajja oyo taata Boliyenge ng'ani amulya oyo taata Boliyenge ng'ani amwebakako okakasa asobola okwebakako. You have a type which is not Tata Boliyenge respectfully, but okakasa ye Tata Boliyenge asobola okwebakako. Ebyo ebintu mbiteeke nnyo mu mind yammwe nga mugenda okusabuka. Oshegeera naawe type yo yakulekawo oli ku kyeyo kazana your own type yakulekawo. The sole reason as to why oli ku kyeyo single mother, it is because type eyiyo teyayina magezi gakusigaza okazananga musajja kuteera mwana kyakulya. But guess what, my type that is not your type is taking well care of his kid. Teyadduka responsibility, that is your type. Atera wonoobeera omwasa mu wootyo jasigala ofuna your type. Does that make sense? Does it? It should make sense. Wonoosigala n'obwo obwasamu ogenda kusigala ofuna your type that runs away from responsibility, that doesn't take care of you, that runs off after impregnating you. That is the type you got, and we don't judge. That is your type. Naye mwobo obusiru mwakolera accident mojja okufunira ddala your type era ekola ekintu kyekimu obeere single mother of 8. So since it is your type, no one is blaming you for being wherever you are. Me, I'm single, but I'm telling you my type still takes good care of the kids. Of the kid I have. Yeah. Achalabirira omwana we nga waayino mulabirira. Mpozi muli mu convenient men. Muli mu convenient men mwechakula mwekoza obusolosolo mu butukubye. Muganda wangu omusajja okuwasa tekitegeera nti you're the most beautiful. Omusajja okuwasa tekitegeeza nti you're the most sensitive. Olaba waliwo eyebaka ne jjajja Boliyenge gotulako n'oyagala okuwandwa noga jjajja Boliyenge takola. Naye nga waliwo omusajja afiira ku jjajja Boliyenge ng'agwa ku maviivi ge n'agamba nti no ku jjajja Boliyenge kusiva. Mulaba nti bamugamba nti jjajja Boliyenge simanya awunya, simanya amwebakako yakola ki, simanya asiiga abantu yitye. Waliwo agigwa the bowl najimala safu iyo najimala mwama safu. It's just like that. Temutukuba bufumbo banaye sifa abatumayo. Nalaba n'abagamba mami gadget soli mulungi naye simanya gw'omulungi atasobola kufuna musajja ayina mukazi mulala olina kaki. Mami gadget siwali weewo Katonda wa mwagala. Noli na yayina ensobize gwe mutera omucomparinga kuba naye sirumba. I'm just teaching people and giving examples. Eziri wonoonyiiga nze sikyalina budde buyomba era ojja nnyiiga. Njaguma nti nkwereddeko example, you're free to say whatever you're saying. Nti noli yalekawo abasajja b'emyaka gye n'agenda n'abatootoko nga yeeyo type ye. So woba oli yasobola okulekawo abasajja b'emyaka gye n'agenda n'ono omutoototoko gwe yali asiimye. Nga n'oli we yagenda ku musajja alina ku musajja ng'olwedde alina omukazi naye n'agenda n'afuuka namba 2. She's contented and okay with that. Make peace with it. Like you guys muswaza enseera bika tebasomesezza kimala. Enseera bika tebasomesezza kimala. Buli omu alyoke olyo yafuna omutootoko alyoke business etambula ebintu buli kimu kitambula nga we yakibala. Ono yafuna omusajja ng'olwedde mufumbo nga ye namba 2 alyoke business etambula nga we yagibala. Buli omu living a separate corporate life.
Ogategedde buli omu a living like a legit life. Ne wabaawo nze mama Boliyenge sisobola kufuna musajja ng'alina omukazi omulala. Sisobola kufuna musajja ng'ogenda kunzizaako. Ne wegiba myaka emeka eddiini yasomesa yes naye ekyo wakitiibwa Allah sigenda kukikola. Olunaku lwentegeera nti onzizizaako nabbwaga muganda wange ngenda n'empisa zange embi sifumba namujja oba kakazi kalina mpisa keka tosobola yenzo oyo oba mama wange yali namba 4 tebinkwata mama wange yali ye oba yali namba 7 ye takkirizibwa nakumbuulirira kungamba munnaye fumba abasajja bbula nange ndi wabbula bagende n'abakazi basobola ofuna buli wamu waba abasajja babbula nange nze nga Luwilight ndi wachi wabbula. Okategedde it is as simple as that. Gwelekera okwogera kwoyo omukyala simulumbyo nti ngenda kumuvuma nedda mbadde mbawa example you guys. So bambi muve ku mukyala, give Sheebah, cut her some slack. Cut her some slack. Mukulu yakulira ekika kyewammwe. Nyoko ku myaka gy'aliko oli awo owoggana n'abo bakazi bonna babadde bawoggana naye oyinza okusanga nga bazadde baabwe obufumbo bwe baalimu bwe bwawangaliramu ne bataata baabwe bafumbirwa kawundo kakubye eddinisa.